Okay, once again, good afternoon to all of you. So, those who are shifted from A division to B division, I think number is 13. 13 count is there. So, 13 students from A division shifted to the B division. Those who are in A division for the semester first, but right now they are shifted in the B division, means right now they are the student of B division. Okay, for them, I will introduce in short. So, I'm Professor Dhanraj Narsare, working as assistant professor from last 5 years in Swiss College of Engineering, Pandharpur. I completed Master of Technology in Electronics in RIT Islampur. Okay, and still now I have published 5 conference paper, 3 journal paper, 1 book. Okay, so still now I have taught the ECAD 1, ECAD 2, then ECAD. This is the new subject for last 2 years. Then PDC also have taught in power electronics. Then I've taken the lab of fabrication, and right now, first time I'm dealing with the signals and system. So for this semester, I've taken the subject that is signals and system. So I will be the subject teacher for the signals and system, and with that, I also a class coordinator for your class. Okay. So every before going to start the lecture, I will announce some of the instructions to all the students as strength is 37 out of 51. Your second semester lectures will be online only through online mode, that is through Google mode or that is through Zoom mode. Okay. So as this is the first lecture, everybody keep in mind everybody should join the lecture through Google Meet or through Zoom on time. If you late to join the lecture, then that particular faculty will not allow to join to you people. Okay. So you keep in mind that if your lecture it is at 10 a.m., then you should join using link at 10 a.m. only. Some of the students are joining after 10, 5 minutes late, 10 minutes late, 15 minutes late, then that will be not allowed and simply will be considered as absent for that particular lecture. Okay. And what is the effect of you are absent for the lecture or you are absent for that particular class? Then if your attendance is below 80% and overall attendance for that subject, then that effect will be considered at the time of your ICA marks, that is internal continuous assessment mark. And if you see, presented the screen, the semester 2 for the second year, and in that one column is there ICA, internal continuous assessment. If you see that column, then I think for every subject, 25 marks is there for the ICA. Okay, in this semester, we are going to deal with the 5 subjects. First subject is the control system. Okay, that is CS, short form is the CS. That control system, Shinde madam is dealing. Shinde madam is teaching control system to you people. And for that subject also, for every subject, internal semester exam, that is IAC, is of 30 mark. And for the IAC, we are taking the IAC 1 and IAC 2. After completion of for every subject, 6 chapters will be there. So after completion of first 3 chapters, we will take the IAC 1. After completion of next 3 chapters, main section second, we will take the IAC 2. Okay, so IAC 1 and IAC 2. And for the university, we will take the average of IAC 1 and IAC 2, and that average marks out of 30 we will send to the university. So your mark distribution for each subject will be 30 mark for the IAC. Then remaining 70 mark, there will be end semester exam is of 70 mark. So 30 plus 70 is 100. Okay, so that 70 mark exam will be online exam, and that for 70 mark exam is similar to the last semester, means similar to the first semester, 50 questions are there, or 50 marks exam will be there, that is university exam, and that 50 marks is converted to the 70 mark, and that 70 plus 30 will be total is the 100 mark for that particular course. And if you see the column of IC, that is internal continuous assessment, that is in short we can say that term mark.
For every subject, there will be 25 marks for the term out. So you keep in mind you should present for all subject online lecture, because if you absent for that particular course online lecture, then your attendance will be less than 80%, less than 90%. If your attendance is 100%, if your attendance is greater than 90%, then you will get the benefit of 1 mark, 2 mark, or 3 marks. If your attendance is less than 90%, then -1, -2. If your attendance is less than 80%, then -4, like that. Means there is effect of attendance on your ICA marks. That is the internal continuous assessment, or you can say that term marks. Okay, it is the most important things. That's why I have presented the syllabus of second year, second semester. Means we can say that this is the third semester of your engineering, fourth semester of your engineering. Okay, so I'll take the review once again. So for this semester total, we are going to deal with the 5 subjects. First subject is the control system, and for the control system code is the course code is the ET221. ET means electronics and telecommunication, 2 means second year, then again 2 means second semester, and 1 means first subject. That ET221 is the course code for the control system, and the short form for the control system is the CS. Okay, and Shinde madam is dealing with that subject, and for that subject, there will be a IC of 25 mark, EAC of 70 mark, IAC of 30 mark, and also practical is also having, or CS practical is there. CS la practical पण आहे. Okay. Then second subject is the analog integrated circuits. Short form is the AIC, and the code for the AIC is the ET22222, and the Swami sir is dealing with the AIC. Again, for AIC also practical is there. Same IE. Your practical side is also there. For control system, practical is of 2 hours per week. Credit is 1, but POE is not there for control system. Only practical is there. And for AIC also practical is there, and POE is of practical oral examination is of 50 marks. And for PDC, practical is there, and for PDC, POE, that is practical oral examination, is of 25 marks. Data structure, the POE is of 50 marks. And electronic software lab, second. For electronic software lab, the term work is of 50 marks, that is ICA. जो तुमचा फक्त practical subject आहे. Electronic software lab, second. This is the practical subject, and for this subject, there is no POE, but it is having the term work of 50 marks. Okay. So, third subject is the PDC. Code is ET223, and for PDC also same, so 30, 70, 25. And the fourth one is I am dealing, and PDC, the Bhaldar sir will be dealing with the PDC. Okay. So I think every faculty has given the introduction at the time of their lectures. So for PDC, Bhaldar sir will be dealing. Then fourth one is the 2 to 4 is our subject, that is signals and system. Short form is the SS. Then again for PDC 30 mark, IAC is there, 70 mark, ES exam is there, and 25 marks term mark, that is ICA, will be there. And for PDC, no practical is there, but for PDC, there will be a tutorial, and we have to write down the 8 tutorials out of 12. There will be 12 tutorials are there. Out of that 12, we have to write down the 8 tutorials for the SS. Okay. Then fifth one is the data structure, that is DS. The code for the DS is the 225. Okay, and for that, Akshay sir will be dealing, Akshay Zadav sir. Again, for DS also 30, 70, 25 pattern is there. With that, the POE, that is practical oral examination, is of 50 marks. Here it is given in the second chart. POE is of 50 marks for the data structure. Okay, so this is the syllabus structure for the fourth semester of your engineering. We can say that the second semester of your second year. Okay, we will go for the syllabus of signals and system. That is our subject. Okay, yeah, signals and system. The examination scheme I already mentioned, that is 30 mark IC, 70 mark ESC, 25 marks term work. Teaching scheme is that lecture 3 hours per week, but we have taken the 6 lectures per week right now, because right now practicals are not going on. So we have taken 6 lectures per week and 1 hour per week.
as a tutorial. Means out of that 6 lectures, we will take 5 lectures per week and once 1 hour tutorial per week. म्हणजे 6 लेक्चरमध्ये 5 लेक्चरला आपण शिकवणार, एका लेक्चरला ट्युटोरियल आपण घेणार किंवा ट्युटोरियलचं क्वेश्चन देणार. Okay, for the SS. Okay, as in yesterday's lecture, I have mentioned about the title of the subject, that is what is meant by signal, what is meant by system. But again, today some of the students have joined newly for the signals and system lectures. So once again, we will start from the title of the subject. Okay. What is meant by signal, what is meant by systems. From that point, we will start. Okay, so can anybody, those who are present for the yesterday's lecture, can anyone tell me what is meant by signal? Yesterday only I explained what is meant by signal and what is meant by system. We all started from the title of the subject only. कोण एक्सप्लेन करू शकते? सिग्नल म्हणजे काय? व सिस्टम म्हणजे काय? Okay, if not, then I will explain. As this is the first lecture. काय सांगितलं आपण? Signal म्हणजे काय? Any gesture, any action or a sound is used to convey the information or is used to convey the instructions. Okay, एखादी instruction किंवा information transfer करण्यासाठी किंवा convey करण्यासाठी from one place to another place. जर आपण gesture use करतो किंवा action करतो किंवा काहीतरी sound पाठवतो किंवा sound करतो, त्याला आपण simple language मध्ये आपण signal म्हणतो. Okay, basically signal is a wave that carries some information. आपण असं पण म्हणू शकतो की सिग्नल म्हणजे एक वेव्ह आहे, ती काहीतरी इन्फॉर्मेशन कॅरी करते. ती इन्फॉर्मेशन एका प्लेस कडून दुसऱ्या प्लेस कडे पाठवली जाते. अशी त्याची इन्फॉर्मेशन सांगितली. अजून एक एक्झाम्पल तुम्हाला, एक दुसरी डेफिनेशन तुम्हाला सांगितली होती. डेफिनेशन आय हॅव टोल्ड की द सिग्नल इज डिफाइंड एज अ फिजिकल क्वांटिटी. त्याला फिजिकल क्वांटिटी म्हणून विच व्हॅरीज विथ टाइम. जसं टाइम व्हॅरी होईल तशी व्हॅरी होते, or it will be varies with space, or it will be varies with any other independent variable. Okay, अशी पण डेफिनेशन सांगितली. So I think all of you understood what is meant by signal. सिग्नल म्हणजे सगळ्याला कळालेलं आहे. ओके, म्हणजे कुठलं पण एखादी ऍक्शन किंवा गेस्चर केलेलं आपण किंवा साऊंड किंवा एखादी फिजिकल क्वांटिटी that carries the information or that will be used to convey the information from one place to another place, or it is the wave, it will carry some information that is called as a signal. It is a simple. Okay, then second word comes under the name of the subject is the system. So we have to say what is meant by system. System म्हणजे काय? It is a set of things. म्हणजे एक संच आहे तो. It is a set of things working together as a part of mechanism. It is a set of things working together as a part of mechanism. Okay, or interconnecting network. म्हणजे तुमची सगळी सिस्टम आहे, एक सिग्नल आहेत, त्याचा वेव्ह दॅट कॅरी सम इन्फॉर्मेशन आहे, त्या सिग्नलचा एक सेट आहे, सेट ऑफ थिंग्स लाईक वर्किंग टुगेदर फॉर पार्ट एज अ पार्ट ऑफ मेकॅनिझम. एक मेकॅनिझमचा पार्ट म्हणून ते वर्किंग टुगेदर करतात, त्याला आपण सिस्टम म्हणू शकतो. ओके, so this is about the title of the subject, that is signals and system. Okay, so as we are going to see the signals and system subject, so there should be some objective, there should be some outcome for this subject. Okay, so here they have mentioned some objective and some outcome for this subject. I have shared the screen. First one is to understand the fundamental characteristics of signals and system. जे सिग्नल आहेत किंवा सिस्टीम आहे त्याच्या फंडामेंटल कॅरेक्टरिस्टिक अंडरस्टँड करण्यासाठी आपल्याला हा सब्जेक्ट शिकायचा. वी हॅव टू लर्न दिस सब्जेक्ट. अँड सेकंड वन इज टू डेव्हलप ऑफ द फंडामेंटल स्किल्स टू सॉल्व्ह प्रॉब्लेम्स इन्व्हॉल्विंग कन्व्होल्युशन अँड सॅम्पलिंग. स्टुडंट्सचं जे मॅथमॅटिकल स्किल आहेत ते डेव्हलप करायचे. कशासाठी डेव्हलप करायचे? तर दॅट स्टुडंट विल बी एबल टू सॉल्व्ह द प्रॉब्लेम्स. स्टुडंट एबल झाला पाहिजे कसले प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्यासाठी एबल झाला पाहिजे टू इन्व्हॉल्विंग कन्व्होल्युशन आणि सॅम्पलिंग. ज्याच्यामध्ये कन्व्होल्युशन आहे आणि सॅम्पलिंग आहे. दिस इज द सेकंड ऑब्जेक्टिव्ह. अँड थर्ड वन टू रिप्रेझेंट अँड रिअलाइज लिनियर टाइम इन्व्हायरंट सिस्टीम, LTI सिस्टीम. टू रिप्रेझेंट अँड रिअलाइज LTI सिस्टीम बाय डिफरन्शियल अँड डिफरन्स इक्वेशन्स. रिप्रेझेंट करता आली पाहिजे तुम्हाला लिनियर टाइम इन्व्हायरंट सिस्टीम. त्यासाठी तुम्ही थर्ड ऑब्जेक्टिव्ह आहे आपलं
And fourth one is to understand the concept of Fourier transform and its application. Fourier transformचा concept understand झाला पाहिजे आणि त्याचे application understand झालं पाहिजे. This is the fourth objective. And fifth one is to understand the concept of Z transform with ROC. Concept of Z transform. Here that's the fifth objective. So this will be the five objective of signal sense system. And if objective is there, objective म्हणजे काय? Goal, aim, ध्येय. Okay, and course outcome. आता ऑब्जेक्टिव्ह म्हणजे काय? दॅट विल बी डिसाइडेड बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द सब्जेक्ट. म्हणजे हे सब्जेक्ट शिकल्यानंतर मला काय यायला पाहिजे किंवा काय आलं पाहिजे. सब्जेक्ट स्टार्ट करण्याच्या अगोदर किंवा कोर्स स्टार्ट करण्याच्या अगोदर हे माझे 5 गोल आहेत किंवा माझे 5 एम आहेत. ओके, ऑब्जेक्टिव्ह आहेत असं म्हणतो आपण. डिसाईड केले हे झालं पाहिजे बिफोर गोइंग टू स्टार्ट, बिफोर गोइंग टू लर्न दिस कोर्स. In MBA point of view, we are calling subject as a course. Okay. Then branch as a program. So for this course, we have decided this for your objective before going to learn this course. Then after learned this course or this subject, there should be some outcome. म्हणजे हा सब्जेक्ट शिकल्यानंतर काय आउटकम आला पाहिजे, आउटपुट काय आला पाहिजे. So that will be the course outcome. Okay. So on completion of this course, student will be able to, म्हणजे हा कोर्स झाल्यानंतर म्हणजे जेव्हा तुमची सेमिस्टर एंड होणार, सेमिस्टर झाल्यानंतर तुम्हाला काय आउटकम असलं पाहिजे स्टुडंटचं किंवा काय आउटपुट असलं पाहिजे, दॅट विल बी द आउटकम. सो द फर्स्ट वन इज द रिप्रेझेंट डिफरंट सिग्नल्स अँड सिस्टीम मॅथमॅटिकली अँड एबल टू कॅरेक्टराइज देअर बिहेवियर ग्राफिकली. म्हणजे हा सब्जेक्ट शिकल्यानंतर सिग्नल्स अँड सिस्टीम स्टुडंटला काय करता आलं पाहिजे, सिग्नल्स रिप्रेझेंट करता आले पाहिजेत मॅथमॅटिकली. म्हणजे स्टुडंटला प्रत्येक सिग्नल जो आहे तो मॅथमॅटिकली रिप्रेझेंट करता आला पाहिजे अँड दॅट विल बी एबल टू कॅरेक्टराइज देअर बिहेवियर ग्राफिकली. तुझं जे बिहेवियर आहे ग्राफिकली त्याला कॅरेक्टराइज करता आलं पाहिजे. दॅट शुड बी द फर्स्ट आउटकम. हे त्यांचं पहिलं आउटकम आहे. अँड सेकंड वन इज द सॉल्व न्यूमेरिकल ऑन कन्व्होल्युशन. न्यूमेरिकल सॉल्व करता आली पाहिजे. कशावरती? कन्व्होल्युशन वरती, त्यानंतर सॅम्पलिंग थेरम वरती. ओके. देन थर्ड वन इज द students should be able to realize linear time invariant system equations by using different forms. लिनियर टाइम इन्व्हर्ट सिस्टीमचे इक्वेशन जे आहेत ते रिअलाइज करता आले पाहिजे. देन कॅल्क्युलेट फुरियर ट्रान्सफॉर्म कॅल्क्युलेट करता आलं पाहिजे. झेड ट्रान्सफॉर्म करतो कॅल्क्युलेट करता आलं पाहिजे. आरओसी प्लॉट करता आला पाहिजे. नंतर अँप्लिट्यूड आणि फेज वेक्टर प्लॉट करता आला पाहिजे. दॅट शुड बी द आउटकम. म्हणजे हा सब्जेक्ट शिकल्यानंतर हे 5 आउटकम तर ऍटलिस्ट स्टुडंटला यायला पाहिजे. तर हे रिगार्डिंग आउटकम रिगार्डिंग टू द कोर्स झाले फक्त. आणि हा सब्जेक्ट दॅट विल बी इन्क्लुडेड इन टू गेट ऑल्सो. That subject is included into GATE exam, graduate aptitude test for engineering. GATE long form is available. GATE long form का graduate aptitude test for engineering, that is the GATE exam. And for the GATE exam, whole 4 years syllabus will be there. जे तुम्ही 4 वर्षात फर्स्ट इयर, सेकंड इयर, थर्ड इयर आणि फोर्थ इयर जे जे सब्जेक्ट तुम्ही शिकला, that all 4 years syllabus will be there for the GATE exam. And for that, SS subject is also there. There will be some part from the SS will be there in the GATE exam. SS मतलब तुमचा काय part दिला असतो. So after completion of this course, students should be able to solve the questions, solve the problems, solve the examples that will be in competitive exams. GATE आहे तुमची ती competitive exams. अजून GATE सारखं अजून एक्झाम आहे जे कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम मध्ये क्वेश्चन आहेत रिलेटेड टू दॅट SS. मी माझ्या फक्त ह्या कोर्स बद्दल बोलतो. म्हणजे SS ला जे रिलेटेड तुम्हाला क्वेश्चन्स आहेत, एक्झाम्पल्स आहेत ते तुम्हाला करता आलं पाहिजे. दॅट विल बी द आउटकम. हे तुमचं आउटकम आहे. हे पास करायलाच पाहिजे. म्हणजे तुम्हाला पुढे ट्रान्सफर फाइंड करता तुम्हाला त्याच्या गेट एक्झाम मधले किंवा अजून तुम्ही कुठले SSB ची एक्झाम देत असेल, अजून बाकीचे कुठल्या कशामध्ये कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम जे of the subject, then about the course objective, then about the course outcome. जी ह्या सब्जेक्ट किंवा ह्या कोर्स ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे, या कोर्स आउटकम काय आहे. Then about the central idea of this course or this subject.
त्या सब्जेक्ट मध्ये इन सिग्नल्स अँड सिस्टीम टोटल सेक्शन 1 and section 2 is there. In C, if you see the screen, the section 1, the term copies of 25 and tutorials. Here minimum any 8 tutorials from the following. Here they have given the list of 10 tutorials. Out of the 10 tutorials, we are going to write 8 tutorials. Out of 10, not 12. 10 पैकी आपल्याला 8 tutorial लिहायचे with assignment. म्हणजे आपल्याला काय करायचं आहे? We have to write down the 6 assignment for the 6 chapters. Okay, and we have to write down the 8 tutorials for the 6 chapters. 6 chapter वरती आपल्याला 8 tutorial लिहायचे. The lab book nasnar SS ला, so there is no lab book for the signals and systems, but there will be a tutorial notebook for the SS tutorial lecture. And here already also I meant for SS textbooks, these 3 textbooks were referring signals and system by AV, by Opinium and AS Wilski. हे पण आहे. ओके, त्यानंतर रवी कुमारचे का आहे, परत रेफरन्स बुक आहे ते रमेश बाबूच. नॉर्मली वी आर युझिंग सिग्नल्स अँड सिस्टीम बाय रमेश बाबू आणि आनंद नटराजन, हे बरेच जण यूज करतात. ओके, राजेश्वरीचे एक आहे, पलानीचे एक आहे, डॉक्टर एस पलानीचं पण आहे रेफरन्स बुक. हे तुमचे 3 टेक्स्ट बुक आहेत, हे 3 रेफरन्स बुक आहेत, तुम्ही यूज करू शकताय. पण तुमच्याकडे फिजिकल कॉलेज चालू नसल्यामुळे तुम्हाला रेफरन्स बुक वगैरे जे जवळ आहेत कॉलेजच्या ती जाऊन कॉलेजमध्ये घेऊ शकता. जो नाहीत त्यांना मी माझ्याकडे ई बुक जे असतील, ई बुकच्या कॉपी जर असतील मी तुम्हाला ग्रुपवरती पाठवतो. व्हॉटेवर नोट्स, माझ्या ज्या नोट्स आहेत, जी नोट्स तयार करतोय किंवा माझ्या नोट्स आहेत ते नोट्स पण तुम्हाला आफ्टर कम्प्लिशन ऑफ दिस फर्स्ट चॅप्टर आय विल सेंड द नोट्स ऑल्सो ऑन द ग्रुप. मग नोट्स पण पाठवल्या जातील. ओके, इन द स्टडी मटेरियल शीट व्हॉटेवर लेक्चर्स आर देअर, म्हणजे जे प्रत्येक लेक्चर होते त्या प्रत्येक लेक्चरचं रेकॉर्डिंग. ओके, त्या लेक्चरच्या म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आता बेसिस जो पहिला चॅप्टर आपण आता बघणार आहे सिग्नल्स अँड सिस्टीम, फॉर दॅट फर्स्ट चॅप्टरच्या ज्या पीपीटी आहेत, रेकॉर्डेड व्हिडिओ आहेत, त्याच्या असाइनमेंट आहेत, ओके, म्हणजे त्याची एमसी आहेत, मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स आहेत. ओके, त्याचे ई बुक्स अवेलेबल असलेले ई बुक्स आहेत, पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशन आहेत, म्हणजे पीपीटी आहे, ते सगळं मटेरियल तुम्हाला जे तुमचे ऑफिशियल मेल आयडी त्याच्या थ्रू पाठवलं जाईल, प्लस व्हॉट्सअप ग्रुपवरती पण पाठवलं जाईल. You can refer that study material for the doing the study. ओके, ते तुम्हाला प्रोव्हाइड केलं जाईल. आता आपण काय बघत होतो रिगार्डिंग द सेंट्रल आयडिया ऑफ दिस सब्जेक्ट. या सब्जेक्ट मध्ये आपल्याला टोटल जे बघायचे चॅप्टर आहेत 6 आहेत. तो फर्स्ट वन इज द सिग्नल्स अँड सिस्टीम. देन सिग्नल्स अँड सिस्टीम मध्ये आपल्याला काय बघायचंय, सिग्नल्स इंट्रोडक्शन आणि सिस्टीमचं इंट्रोडक्शन बघायचंय. डिफरंट टाइप्स ऑफ सिग्नल्स बघायचे आपल्याला. त्यामध्ये मग कंटिन्युअस टाइम सिग्नल असेल, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल आहेत, ट्रान्सफॉर्मेशन्स ऑफ इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल आहे, नंतर क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल आहे, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टीम आहे, ते आपल्याला बघायचे. त्याच्यावरती फर्स्ट चॅप्टर आहे, म्हणजे आपल्या सब्जेक्टचं नाव पण सिग्नल्स अँड सिस्टीम आहे, पहिल्या चॅप्टरचं नाव पण सिग्नल्स अँड सिस्टीम आहे. वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द सिग्नल्स अँड सिस्टीम, दॅट इज द फर्स्ट चॅप्टर. त्याला वेटेज टोटल 9 तासाचं वेटेज आहे. पहिला चॅप्टर झाल्यानंतर मी तुम्हाला त्याची असाइनमेंट पाठवणार आहे, त्या नोट्स पाठवणार आहे. ओके, सो या सेमिस्टरला तुम्हाला 5 थेरी सब्जेक्ट आहेत, त्यामुळे यू हॅव टू मेक 200 क्वायर नोटबुक फॉर इच सब्जेक्ट. तुम्हाला 200 पेजेस किंवा बघा जे तुम्ही नोट्स जे काढणार आहे, जरी आम्ही तुम्हाला नोट्स दिल्या तरी तुमची पुस्तकाच्या नोट्स तुम्ही काढायचे, कारण तुम्हाला आता फिजिकल क्लासेस नसल्यामुळे आपण असं डिक्टेशन करणार नाहीये. सो आफ्टर कम्प्लिशन ऑफ लेक्चर, what you understood in today's lecture you can write on your own language. Notes we can provide the notes. What you understood from this lecture, yeah, you first of all read the notes. After reading the notes you can write down that particular points in your notebook in your language. For that purpose you can refer the note, make the notebook for each subject. 5 subject आहे, 5 subject ला 5 तुम्हाला करावं theory subject ला. With that you have to make the whatever which subject having the lab book, लॅब बुक आहे त्या सब्जेक्टचं लॅब बुक पण तुम्हाला करावं लागेल. त्यानंतर असाइनमेंट असतील तर असाइनमेंट करावं लागतील. आपल्या सब्जेक्टला असाइनमेंट प्लस ट्युटोरियल आहे ते पण करावं लागेल तुम्हाला. CIP ला नोटबुक करावं लागेल. एन्व्हायरमेंट सायन्स तुम्हाला त्याचं युनिव्हर्सिटीची एक्झाम नाही, पण इंटरनल 50 मार्काची कॉलेज लेवल एक्झाम होते, ती पण ऑनलाईन होईल. जी CIP आहे एन्व्हायरमेंटल सायन्स आहे,
आणि ही 5 ते सब्जेक्ट आहेत. विथ दॅट तुमचं इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेअर लॅब सेकंड, हे पण तुमचा प्रॅक्टिकल सब्जेक्ट आहे. त्याला 50 मार्काचं टर्म आहे. त्यासाठी पण मॅडम एक सब्जेक्ट तुम्हाला नोटबुक सांगते. ओके, म्हणजे प्रत्येक सब्जेक्टला जे इन्स्ट्रक्शन आहेत नोटबुक तर हवीच आहे. लेक्चर ऑन टाइम तुम्ही लिंक जॉईन करून अटेंड करायचं आहे. हे लेट झालं तर तुम्हाला अलाउड नाही केलं जाणार आहे. अटेंडन्स मेंटेन करायची मोर दॅन 80%. ओके, तरच तुम्हाला टर्म भेटेल किंवा तर मग तुम्हाला प्रॉब्लेम नाही येणार. इफ युअर अटेंडन्स इज बिलो 80% आणि इफ यू आर इन डिफॉल्टर लिस्ट, then you will be in trouble at the time of your POE exam or at the time of your submission. Okay, so तसा प्रॉब्लेम व्हायला नको, त्यामुळे लेक्चर अटेंड करा. इफ यू आर हॅव्हिंग एनी प्रॉब्लेम देन यू इन्फॉर्म इन अर्ली. ओके, म्हणजे तुम्हाला काहीतरी प्रॉब्लेम आहे, तुम्ही लेक्चर अटेंड करू शकत नाही. आता नेक्स्ट सेमिस्टर अटेंड केल्यामुळे कुणाचा नेटवर्क प्रॉब्लेम नसणार आहे किंवा मोबाईल प्रॉब्लेम नसणार आहे. इफ एनी जेन्युइन रिझन इज देअर, मेडिकल रिझन इज देअर, एनी family function is there, that time you can inform me in advance through message or through phone. माझा नंबर सगळ्यांकडे आहे, तुम्ही मेसेज करा मला किंवा फोन करा आणि सांगा सर ड्यू टू दिस रिझन आय विल नॉट अटेंड टू दिस लेक्चर. मेसेज टाका एक, तुम्ही त्यांनी इन्फॉर्म केलं तर थोडंसं ते बरं पडतं. इन्फॉर्म नाही केलं तर मग तुमच्या पॅरेंट्सला फोन जाणार, मग तुम्ही परत तुम्हाला ते विचारणार का नाही केलं वगैरे. त्यापेक्षा इन वेल ॲडव्हान्स यू कॅन इन्फॉर्म टू मी रिगार्डिंग द एव्हर ॲबसेंटिझम. जर प्रॉब्लेम जेन्युइन असेल, रिझन असेल तरच ॲबसेंट होऊ शकतात. ओके, त्यानंतर the second chapter in this course we are going to deal with the second chapter, that is continuous time systems. In these continuous time systems we are going to see the representation of signals in terms of impulses, then convolution integral, block diagram or representation of linear time invariant systems. linear time invariant system वरती हा मेन चॅप्टर आहे सेकंड ऍक्च्युअली. जो म्हणजे कंटिन्युअस टाइम सिग्नल वरती म्हटलं तरी चालेल. आणि जो थर्ड वन आहे तो डिस्क्रीट टाइम वरती, डिस्क्रीट टाइम सिस्टम आणि कंटिन्युअस टाइम सिस्टम. ते आपण वरती बघणार टाइप्स ऑफ सिग्नल्स. इन डिटेलमध्ये आपला दुसरा चॅप्टर आहे कंटिन्युअस टाइम सिग्नल किंवा कंटिन्युअस टाइम सिस्टम वरती. तिसरा जो आहे तो डिस्क्रीट टाइम सिस्टम वरती आहे. त्याच्यामध्ये पण त्याचं परत रिप्रेझेंटेशन आहे इन टर्म्स ऑफ इम्पल्सेस मध्ये, कन्व्होल्युशन आणि ब्लॉक डायग्राम आहे. कशाच लिनियर टाइम इन्व्हर्ट सिस्टम. हा तुमचा फक्त पहिला सेक्शन. ओके, देन second section is belongs to sampling, introduction and representation of continuous time signal by its samples. ओके, त्याचं रिकन्स्ट्रक्शन आहे. त्याच्यामध्ये झिरो ऑर्डर होल्ड लो पास फिल्टर आहे, इफेक्ट ऑफ अंडर सॅम्पलिंग आहे, अलायझिंगचा इफेक्ट आहे. त्याच्यावर तुमचा फोर्थ चॅप्टर आहे. नेक्स्ट वन इज द फुरियर अनालिसिस फॉर कंटिन्युअस टाइम सिग्नल्स इन सिस्टम. फुरियर ट्रान्सफॉर्म अँड फुरियर अनालिसिस. फुरियर ट्रान्सफॉर्म वर तुमचा फिफ्थ चॅप्टर आहे. त्याच्यामध्ये लिनियर टाइम वेरिंग सिस्टमचा रिस्पॉन्स बघायचा आहे. ओके, त्याचे फुरियर सिरीज रिप्रेझेंटेशन, फुरियर ट्रान्सफॉर्म रिप्रेझेंटेशन, तो पार्ट आपण बघणार आहे. आणि जो सिक्स्थ वन आहे तो झेड ट्रान्सफॉर्म आहे. झेड ट्रान्सफॉर्म मध्ये त्याचं इंट्रोडक्शन आहे. परत झेड ट्रान्सफॉर्म आपण बघणार आहे, त्याच्या प्रॉपर्टीज बघणार आहे, प्रॉपर्टीज ऑफ झेड ट्रान्सफॉर्म, युनिव्हर्स झेड ट्रान्सफॉर्म बघणार आहे आपण, पॉवर मेथड्स बघणार आहे, पार्शियल फ्रॅक्शन एक्सपेन्शन मेथड बघणार आहे. सो दिस इज द सेंटर आयडिया ऑफ दिस कोर्स. सब्जेक्टमध्ये आपण एवढे थोडा पार्ट बघणार आहे. ओके, तर from tomorrow's lecture we will start the first chapter, that is signals and system from first point. जो पहिला पॉइंट आहे त्याच्या पण आपण स्टार्ट करूया. मॉडेलिंग ऑफ सिग्नल. मॉडेलिंग ऑफ सिग्नल हा पहिला पॉइंट आहे आपला. ऍक्च्युली आपण आता अबाउट द टायटल ऑफ द सब्जेक्ट, अबाउट द सेंटर आयडिया ऑफ द सब्जेक्ट, अबाउट द ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ द सब्जेक्ट, आउटकम्स ऑफ द सब्जेक्ट, इम्पॉर्टन्स ऑफ द सब्जेक्ट पण आपण म्हणजे बघितलेलं. इम्पॉर्टन्स का आहे तर आता का सिलेबस मध्ये इंटरेस्ट केलेला आहे. तर तसं बघायचं झालं तर हा सब्जेक्ट जो आहे सिग्नल्स इन सिस्टीम, हा जो आहे आपण म्हणजे प्रत्येक ठिकाणी म्हणजे इलेक्ट्रिकल किंवा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जे आहे त्याच्यामध्ये पण आपण यूज करतोय. किंवा इलेक्ट्रॉनिक मॅग्नेटिक सिस्टम आहे, कंट्रोल सिस्टम आहे, इलेक्ट्रिकल सिस्टम आहे, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आहे. Any other systems we are using this, so that will be introduced in the syllabus and we have to study it. त्याबद्दल पण आपण बघितलेलं आहे. जो मॅपिंग आहे चॅप्टर, हा चॅप्टर जो आपले यू आहेत, आपले कोर्स आउटकम्स आहेत, फर्स्ट सेकंड अँड थर्ड सिक्स्थ सीओ. तर पहिला, दुसरा आणि सहावा जो सीओ आहे किंवा आपण 5 केले, आपण 5 सीओची मॅच होती. पण फर्स्ट आणि सेकंड सीओला मॅप होते. चॅप्टर जो आहे तो त्याला मॅप होते. असाइनमेंट कम्प्लिशन याच्या नंतर आपण देणार आहे. आता उद्याच्या लेक्चर पासून वी विल स्टार्ट फ्रॉम द मॉडेलिंग ऑफ द सिग्नल. मॉडेलिंग ऑफ द सिग्नल काय असते किंवा सिग्नल म्हणजे काय इन डिटेल अजून पण बघू. म्हणूया त्याचे 2 टाईप आहेत सिग्नलचे. जर सिग्नल जर डिपेंडेंट असेल कशावरती, एकाच व्हेरिएबलवरती, द सिग्नल इज डिपेंडंट ऑन वन व्हेरिएबल, then it is called as a dimensional signal. For example, जे स्पीच आहे किंवा ऑडिओ आहे, the signal is dependent on 2 or more variables, then it is called as a multi-dimensional signal. Its example will be image and audio.
एकापेक्षा जास्त जर तो व्हेरिएबल वरती डिपेंडंट असेल तर त्याला म्हणायचं मल्टी डायमेन्शनल सिग्नल, आणि एकाच डिपेंडंट असेल तर त्याला म्हणायचं डायमेन्शनल सिग्नल. आपण जसं पुढे जाईल तसं स्टार्ट करूया. आपण आता पहिला जो पॉईंट आहे मॉडेलिंग ऑफ द सिग्नल, आपल्याला काय बघायचं आहे, मॉडेलिंग ऑफ द सिग्नल बघायचं आहे पहिला पॉईंट, आणि त्यानंतर टाइप्स ऑफ द सिग्नल बघायचं, त्यामध्ये कंटिन्युअस टाइम सिग्नल त्याचे एक्झाम्पल आपण बघणार आहोत त्याचे लेक्चर. ओके, सो फॉर टुडे we will stop here. Okay, so I will take the attendance and then we will leave the meeting. Okay, so roll number wise once again I will take the attendance because 36 students are there. Okay, 1 second. Roll number 1. Yes, sir. Roll number 2. Roll number 2. कोण होतं? मी बरोबर होते ना? Present, sir. Roll number 3. Yes, sir. Roll number 4. Yes, sir.